We're continuing. Next set of presentations. Уже здесь, биометрия здесь, уже множество сервисов. The future is here. The biometry is here. There's a lot of services that are being used. Yeah, actually, I use autocomplete every day. Метро, в метро кто-нибудь пользуется оплатой по... I use the biometry, my phone. Anyone using the face to pay? So you're asking the hacker, right? Такого интересного. Можно вот... What else do we have besides biometry? Yeah, you can open bank account Вот, это уже... at the distance. В мире в целом тоже очень много разных... So in Russia and the world, there's a lot of services, and their security is quite well researched. So the question for today, how can we bypass biometry? Все еще можно показывать, нет? Или уже недостаточно? Распечатать 3D-маску. Should I show the picture? Print the 3D mask? We have Maxim here from Antec Lab that will tell us how to hack the biometry in 2023. And of course, about the ways to protect yourself. Okay, let's say hi to Maxim. Yeah, I have some things to show you, but I'll show them to you later. Ну что, всем привет. Okay, hi everyone. Представлюсь, чтобы вы... A couple of words to explain who I am. С 2019 года я работаю в The important part is since the end of 2019, I work in Antec Lab, one of the best face recognition companies in the world. Назовем ее... And starting in 2020, I И сейчас руковожу... do machine learning as a machine learning engineer, and now I'm leading a small team. What is life? Из ISO стандарта 30107. Это The source is the ISO standard. Attack detection. Ну, если... Biometric presentation attack detection. Biometric presentation — это... If we analyze the definition, this is в систему отправляет какую-то свою биометрию, будь то отпечаток пальцев, сетчатка глаза. the algorithm for working with your biometry, like fingerprint or the face. Возьмем, например, мобильное приложение какое-то банковское. Let's take a mobile app, bank mobile app, that uses the selfie instead of a password. Атака A на... biometric presentation attack is an attack on the biometry system Используя для этого какие-то... when someone is trying to authorize you using some artifact. Здесь на фотографиях вы можете видеть примеры. Это... Here on the photo, you can see examples of paper artifacts, devices. That's not all. Biometric Presentation Attack Detection, то есть And обнаружение, ну, собственно, adding to this, примерно так и the перевод government standard на биометрическое предъявление. Также, если defines it exactly the same. So if you are looking for some materials on the topic, there are two names, face anti-spoofing. атака. So И liveness detection, то есть liveness дословно protection from spoofing attack and liveness detection так себе перевод, но тем не менее. И исторически сложилось, что can translate it into Russian, being alive. и я буду оперировать этим. We usually call it life, and Эта схема из I will be using this term. ISO, которую я очень люблю, This scheme from the ISO standard shows биометрия that с самого начала, how your biometry moves предъявлена from the very beginning, when the biometry is shown, to the sensor, до принятия to the end,
when the system makes the decision. Why I like this scheme is because often we have customers asking whether your liveness works with the deepfake. The answer in this case is no, just because detecting a deepfake is the next level. В нашей постановке задач. So our liveness technology is, Ну, в частности, на матрицу камеры. working with the sensor, with the camera matrix. Deepfake, это значит, But if deepfake is presented, и он может it means that he has the root access to the application and he can add a virtual cam that instead of a real picture will show a video. And in this sense, the deepfake does not differ in any sense from the real video. So a person can make a photo of you and of a video of you and then present it. So this is more about classical cybersecurity, protecting the application, protecting the data transfer protocols, and so on. A couple of words about classification. Depending on the hardware, the liveness can be different. Ну и сразу Here are the three features that you can use to classify this. So our technology is highlighted in blue. активность, то есть First is activity. требуем, ну или как-то на него влияем. We request something from the user, Максимальную яркость включаем, либо or we highlight using the phone screen, ask him to smile, and the passive mode, when we don't ask for anything, and the user does not know that he's being checked. преимущество в том, что So for passive liveness, the advantage is less time and less effort spent on the verification. критерий измерения, то есть это либо двумерная фотография, либо Then, speaking about the measurement criteria, 3D dot cloud is, of course, very good thing. 2D photo gives us more users. We don't need to use ну, specific hardware. Visible spectral or infrared is also an option. более дорогое железо и специализированное. This is more expensive Тут небольшой офф-топ, hardware. то есть это A примерно little bit of off-topic example. случай, как сказать, спуфинга в This is the first case spoofing in cinema with Colombo. злоумышленник с помощью бумажной фотографии пытался Here is the episode about и подставить другого человека. someone trying to create an alibi for himself. В качестве технологии liveness здесь выступал сам детектив. And the liveness technology here is the detective himself. Фотография была That he сделана was able to notice that the light goes и таким the other way. образом So the photo is made in one way and in one lighting, and the рассказать про наш путь. real situation is in the other. So our way in the company, we started in 2018. То есть это было там We had like a person and a half doing this, с другими задачами. И сама технология не оказалась чем and this technology was not in high demand. It was an experimental в 2020 году thing. In 2020, in the end of 2019, I started working on this, погрузился непосредственно в liveness. being focused, went deep into liveness question. Поясню тоже, кто не работает в сфере For those who don't work in this area, team is usually a deep learning specialist, which was me, дата-менеджеры занимаются works with neural net, and data managers
gather the data. Процесс создания нейросети включает в себя Because creating a neural net при котором нам is нужны видео или фотографии, requires a lot of training, которые where we задают need вопрос, что это photos and videos или это атака. knowing that this is Нейронка the real person or this is an attack. This is all being sent into the neural net, да, мы начали and we get the result. данных с Яндекс.Толоки. Это такой сервис, We gather the data from Yandex.Talk. какие-то небольшие деньги можно давать пользователям небольшие задания. That service that you can use Удобная штука для to give some simple tasks, из разряда сфотографируйте, там, сделайте селфи, like make a selfie, на мониторе. Вот. make a photo of your photo. В первом году мы решаем, что And in 2021, тестирование iBeta Level 1, чтобы we decided that были какие-то свои тесты, we need to pass the beta level 1 testing, но нам нужно было независимое but тестирование, we needed чтобы какая-то the independent testing компания so that подтвердила, separate company алгоритм хороший. Пару слов would say that our algorithm американская is a good компания, one. которая занимается A couple of words about iBeta. на самом It's деле, a чем занимаются, software testing они firm. список, ну, вот, They do a lot of things. сделал, тема, которая I highlighted the это тестирование биометрии. article about us, И biometry testing. в стандарте, опять же, описаны три And as part of the standard, атак, которые there are применяют 3 биометрию. levels of Первый уровень attacks on biometry. это не профессионал First level с is профессиональным оборудованием, чтобы non-professional actor, то есть, non-professional equipment значит, to hack the system. не знаю, Василий сидит дома, у него есть And Vasily is sitting at home, монитор, там, ноутбук, цветной has принтер. a mobile И phone, этим monitor, notebook, чтобы and a printer, делать, биометрию. and he uses it to fake the biometry. Конечно, второй уровень это уже более сложная история, то есть и Second level is more difficult, злоумышленник более профессиональный. more expensive equipment, more professional Третий уровень также есть, и actor. третий уровень не And there's a налагает third level вообще ограничений. that has no limitations Они, to кстати, где-то с 2018 года биометрию the тестируют. system. И раньше And они тестировали на the guys are testing biometry но в какой-то момент перестали, using different methods. что как бы прохождение But on the third level, не означало, что ваша система готова ко всему. Ну, то есть третий уровень это все что угодно, до чего. third level would be just anything Поэтому да. if you have the money and the fantasy Ну, в to общем, do it. So they stopped doing it. первая попытка да. Шаг назад. Они дают 2 попытки на тестирование. Back, they give you 2 attempts Попытка у нас закончилась for the неудачей. testing, Ну, просто потому and the что first attempt was unsuccessful по инерции. То есть у нас была все because we weren't thoroughly prepared for it at the same team. данных. Вот, то есть, казалось бы, на наших тестах All data collection, но мы завалили. of course, our tests were Вот, к счастью, у we нас were passing them well, временный кэш, как бы, but luckily we had some которыми нас video мы cache проанализировали, сделали выводы. that was analyzed. We analyzed it and То есть, во-первых, это came был to our conclusions. research, и And of course, пришли к it was a long research, and we лучше, чем то, что chose some new architectures that were better than очень крутую what we had. сбор данных. Ну, то есть данные We здесь created also great половину data gathering вот. sheet Поэтому нужно было because it's half of the success. все это продумать. And Мы задались you do need целью, to be very thorough in всё какое designing it. но гораздо сложнее. Ну, то есть и по количеству, и по качеству. Затем, конечно же, немаловажно, что мы both in terms of quality and менеджеров, вот, потому что сбор данных был we also и мы had to стороннюю enlarge компанию, the data manager team. поставляла, что называется, статиста. Статисты — это люди, We hired a согласие company giving данных, и мы их просили, of значит, their personal data снимать себя, to снимать us. атаки, то есть они выступали в роли взломщиков. So they acted as hackers. Насколько впечатляющая цифра, но где-то 200 человека-часов статистов нам понадобилось. About 200 hours Сбор данных. То есть we needed данные to gather all the data. ушла на обучение нейросети, половина, Half of the data we used to train the neural net, and half of the data was the test that was even more complex.
And ну, they designed some photos from the data gathering. оговорюсь, что начинали мы с себя, то есть еще до статистов мы на We себя. started from, of course, using our own data. Как сказать, страшным, неприятным здесь было со своей фотографией. And the most difficult thing was to cut your own eyes from your own photo. Про мой реквизит. And some things that I brought with me. Ну, это такие выставочные, тут цветопередача не очень хорошая. Это, в общем-то, маски. They Надевать. are for the exhibition. They are the masks that we put on. Это самое простое. I'll show them to you. There's a printout И маски с вырезанными и невырезанными глазами. Ну, то есть and some masks with стараемся, чтобы они eyes cut out. по размеру лица были. Вот. Но We try for them to be of the same size as the face. I only have one example. так, ну, что было дальше? Мы So what happened next? решили, что, конечно, After the first test, we decided that we need to pass level 2. And of course, for the business, very important to be able to come not only with your accurate, but also with foreign companies все нормально. saying that, yeah, we tried and tested those guys and they are good. Все было еще сложнее. Вот. То есть It was even harder in this case самую сложность, конечно же, здесь представляли маски из материалов, которые по because the masks светоотражающим свойствам were made of the materials that were very much alike to the skin. Silicone, latex, rubber. So и we had also some paper фотографии и сгенерированная анимация. mock-ups and generated animations Как бы 3D-модель using the program that generates 3D model of the head. But we were able to overcome those using our model. Мы думали, где их вообще собирать, сколько на это уйдет средств. But the first one, yeah, gave us some issue. I even looked at a number of videos about how to create silicone masks. И нашли профессиональных We изготовителей. were buying some of them. We found the professional company that was making those masks for us. Вот. Ну, здесь я прокомментирую. These photos are from the data gathering process. Везла вот в таком ведерке, и хорошо, что ее полиция нигде не остановила. Luckily, the vendor was giving the faces out in those basket. And here is our wardrobe. Вот так это выглядит. Это Looks маска about like this. силикона. Mask made of silicone, Какой-то качественный киношный силикон. very high quality one. Тоже разные варианты. Иногда им брови делали. В общем, текстуры кожи. Different types, different options. Что самое важное, эта маска сделанная полностью с человеком. This mask is based on the real person. So we had goal of the person in a mask passing the verification. Вот. We had a goal, the system identifying the person as the owner. На прошлом слайде бумажные развертки. Тут у меня тоже Mentioned the paper mock-ups, не такой красивый, как силиконовая маска. Но not as beautiful as the silicone сказали, mask. что будет клево, если я возьму. Вот. То есть But это не просто they told me it will be beautiful if I take them. So, такая текстура, цилиндрическая текстура головы. not a photo, it's a cylindrical texture of the face. We were basing them on the real people. Пока оставлю всех тут отдыхать. So let me leave you all with this. To have some Как я rest. сказал, мы некоторые маски искали в интернете на покупку, и порой мы We were looking for some of the masks on the internet. Скриншот с одного из российских. Here's a screenshot of one of the Russian marketplaces. На самом деле это даже не самое пикантное, что находили. And
it's not the toughest of all. Ну, в общем-то, с Level 2 у нас история получилась получше, то есть мы So прошли with level 2, we had a very good story. We passed the testing on first attempt. мы уже знали, что надо I think it was because of our experience with level 1. We knew how to approach it. We were well prepared. Вот, и теперь немножечко вернусь Now, к liveness. То есть здесь coming back to life, постарался нарисовать схему сфер применения I tried to create a scheme of how this technology can be used. Первый, конечно, самый 4 blocks. First, of course, is то есть very obvious. And the other colors are the risk. The red is the highest risk, like losing money. Green squares is the ones we don't care about. So first area, of course, is financial management, mobile bank, high risk, and ATM. Кейс — это пропуск на объект, Of course, authentication, for example, giving access to physical object, когда работодатель просто and being present at work, for example, which is the easiest, the lowest risk case. быстрый клиент — это, ну, такой себе кейс — это про микрозаймы, когда человек заходит. Fast clients with microloans. Риски для бизнеса здесь не очень большие. Потерять одного The risks for business are not very high. Losing one client out of many is not that important. KYC is much higher. Опасаемся утечки данных. Register in some system when you would not like someone to successfully launch an attack. One of the crypto не знаю, 180 градусов отснять. exchanges is actually using us for the life. And of course, paying with your face. If you use it in the underground, in the metro, to get it to the metro, then obviously risks are low. Там, не знаю, до 50 тысяч рублей, такие среднерисковые. So then some retail, the loss can be higher. Свое видение будущего технологии рассказать, ну и вообще. So let me tell you a couple of things about the future of the technology. В обычной жизни. Why do we need liveness in our ordinary life? We need to start with the reliable face recognition technology. When the system is reliable in telling one person from the other. Затем face recognition. Different lighting and the different angles. Then it goes deeper into our life. For example, face recognition adding some function. Там авторизация. Like mobile banking or using your face as a key. Когда платежи проходят с помощью face. Next step, when you use face rec for the payment. It makes sense then you have money, you have fraudsters. We are now at stage 3 of the technology. It's being tested, but not everybody has it. And когда есть мошенники, от них надо защищать. Then, when we have the fraudsters, we need to protect our system. And of course, then we need the liveness technologies. Одна из статей. And a little bit of off topic. One of the statistical workers that we had was an independent photographer. We used her face for creating a silicon mask. And she used this as a photo project and it to a German contest. And those photos are now represented there. So a lot of interesting stuff. Have a look. That's all for my presentation.
Спасибо, что прослушали меня. И такой, наверное, Thank you for listening to me and an advice for ничего не продаю. Просто если вы the customer. If you are customer, как заказчик, если заказывать технологию liveness, то на что следует обратить внимание? if you order Прежде всего посоветовал собрать свой личный тест, то есть когда such system, I would suggest that у нас вот так вот все здорово, у нас там 99% точности, то, you конечно, можно поверить, но стоит do собрать your own testing. данные, на которых вы Many people will come to you and say, we have 99% accuracy, but the relevance of the data with your condition is not given. So with that, that's it. Так, а за лучший вопрос дашь потрогать маску или померить? Will you give us a mask for the best question? Уникальная возможность, если хотите. You have a unique chance to test one of the masks. Yeah, it's pleasant and useful. We have some questions, so let's pass the mic and start question. У вас ведь нейросеть, и чтобы ее обучить хорошо, нужно много данных. И You вот have a neural net, говорили про маски, and you need a lot of data to train it. When you talk about the mask, как вы you showed us the wardrobe with like 10 of them. 10 штук, How did you increase the amount of data? сколько вы потратили денег на маски, чтобы хорошо обучить? How much time? How much money? начнем сразу с денег. Стоит одна маска Good question. примерно под $100. One mask is roughly 100,000 rubles. Не все наши маски. Вот. Но вопрос, тем не менее, не These were not all our masks, but the question is a good one anyway. And we were able to achieve the variability because we were adding the clothes, the hair, beard, so all the attributes that are available were used. So this was our key to building the amount of data. Сколько в итоге примерно получилось? данных. And what was the result? What was the final amount of data? Well, I wasn't prepared for this question, but roughly. Thousands of videos? Yeah, definitely. I'm not sure. Спасибо. 5 or 10. Yeah. Thank you. С рук. Добрый день, A спасибо. lot of hands. Вот у меня два вопроса. Какой вообще критерий оценки лайф? Thank you for your presentation. What were the criteria? Because of course you can you can make a neural net decline all the people, even the ones that are alive. So what is the positive percentage you allow? And second, what was the technology you used to scan the Да, тоже хороший вопрос. the face? Ну, сначала, Photogrammetry or laser? ну, я тогда про уровень. Well, the better. У них, Or the level 2. по-моему, 1% атак мог пробить, допускался. И We had 1% 15% of attack ну, то есть, типа, 15%, что живого не пустили, но and 15% rejection rate was allowed. мы прям очень жестко к этому всему готовились. То есть они ни одной фотографии не смогли пробить, получается? Да. Вот. И отвечая на второй вопрос, это все изготавливалось в And мастерской. answering your second question, Его облепливают силиконом сначала, чтобы сделать внутреннюю the person comes, he's covered with silicon. Короче, я сейчас точно Не- So it's a really long повторю, но, в общем, story. из него сделали форму, его The process is hard to потом красили уже вот этим силиконом, он interpret. встал, и получалась маска. Ну, маски эти идентификацию они проходили? Ну, то есть лайфенс они могли... Did those masks pass the verification? Ну, скажу так. То есть дефолтные пороги на верификацию, которые у нас были, они могли пробить. Thresholds for the verification we had. Зависит от маски к маске, но довольно высокой степени похожести. Максим, We could cover them. Ну, Маска из знаете такую штуку, что Do you have a mask? конструкторы самолетов не любят летать
на самолетах. Do you know that plane designers do not like to fly their plane? Спасибо. Роман Матухин, Сибур Digital. У меня короткий вопрос. Погромче можно попросить? Сибур Digital, Роман Матухин. У меня вопрос. Sibur Digital, Roman Matukin. I have a question. Измерению оттенка. There's a technology for heart rate detection based on the changes in color. Yeah, I understood the question. We don't use the technology. We made an approach. We know that needs a long video, and for live, for mobile verification, this is unacceptable because you need to make it fast. Спасибо, Максим, за доклад. У меня такой вопрос. Можете немного технических деталей? Вот как ваша Can you provide some technical detail? Your neural net, what features on the face are they based on? Do you feed a small bounding box or a big one? And what do you train your neural net to pay attention to? Well, I won't be telling you all the secrets if you don't mind. Но если в общих словах, то Just scientific interest. нейросеть смотрит как на весь кадр, на контекст. Ну, просто потому что атаки разные, и у разных атак разные... Because in the different attack, на there которые are different in place, different visual parts that you need to pay attention to. быть там If we show a tablet with a photo, the end of the picture can be cropped. If we show some paper or the monitor, then we can find the pixels on the monitor. Вот. On the printout, there are also some artifacts. Вот. А дальше уже нейронка в процессе обучения So we add the context and the texture, and the neural net based on the data. Можешь тогда сказать, пожалуйста, вот на вашей внутренней ты сказал, вы 50 на 50. Does all the rest. So internally, you said you split the data set 50-50. In your test data set, what type of the attack is the most difficult, Ну, если брать, and what gives you the highest rate of очень сложно. error? Особенно усложняется, Silicon masks are very hard перекрыто, как бы, to там, identify и шапка. because, Чем меньше, especially when you have a hat and сложнее история. a medical mask, the last face we see, Единицы процентов или десятки процентов? the harder it is. Is it Равновероятностно. 1% or 10%? What is the rough amount? Well, it's hard to give you the specific number. This happened a month ago. Hard for me to answer. While we give the mic to the next speaker, short question. А что We если talked about the identification. самый минимальный кусочек лица, If I want to go to false negative, what is the minimal percentage of my face that I need to close so it does not identify me? Well, medical mask and sunglasses is enough. Вот есть вот эти косметические маски, ну, которые вот для увлажнения. Actually, we have cosmetical masks Ну, знаете, да? that, to help your skin. Распознает в этой iPhone Face ID easily identifies if you wear that mask. Well, actually, you just wear them too often. So it remembers you in the cosmetical mask. Next question. So we have a camera, photo, video going into your neural net. Сильным оказывается влияние разрешения входящего изображения при How important is the effect of фотографии. the То есть у нас же incoming у телефона image? свое разрешение у фронтальной камеры. Because Если, every допустим, phone has its iPhone, own resolution, right? S3 If it's an old phone, очень плохой that's 3 Galaxy, for example. камера. The frontal camera resolution is very poor. Да, разрешение, конечно, влияет. То есть, Yeah, of course, the resolution has its ну, более сложные effect. мы сможем рассматривать. Ну, даже если взять, например, 4К мониторы, то есть там же история про то, что Even with 4K monitors, должна быть
the resolution of the camera is higher. Чтобы разглядеть как бы It needs эффект. to be higher, and Чем хуже качество девайса, so тем the worse the device camera, если взять нашу модель, обученную, например, на хороших девайсах, и засунуть к плохому девайсу, он будет чаще фалсу выдавать, в том смысле, что живого, такого мутного, не so we will have more относить. falses compared to a good camera. Или в каком варианте интеграции какой-нибудь лайв In which device? In which integration? лучше всего The работает? life of the biometry itself works better. Если это веб-сервис, то тоже как бы сомнительно. А вот что Because using the phone, it looks like На самом деле телефоны — это лучшая all история. is fine. But yeah, phones are the best because notebook cameras are worse. Вот А, HD. Speaking about resolution, from HD to and up. ну, телефон у тебя And how about man in the middle attack? сделал все, что угодно. You have a phone, Твое видео подсылает. you do whatever you Даже маску печатать за want. 100 рублей не надо. Ну, тут история уже про кибербезопасность, то есть если Well, it's about cybersecurity. мы сразу говорить, что не работаем. Окей, окей. А ты И еще ради интереса, вот мне интересно, какая архитектура нейронной сети применялась, то есть какая технология, то есть там сверточная или что-то такое. What technology did you use? Convolutional networks? Изображений как бы сверточные являются сейчас распространенной историей. Вот. Ну, появились, конечно, другие, но, в общем, да, можно остановиться, что это сверточные. Yeah, we have different technologies working, but mostly convolutional. Первый уже, собственно, девушка предвосхитила мой вопрос. Это где именно происходит валидация изображения? То есть на Where is the validation happening? Endpoint? нейросеть все-таки находится на каком-то удаленном сервере и, соответственно, Somewhere else. можно атака man in the middle. То есть не обязательно это через root Maybe man in the middle? виртуальную камеру, но и, возможно, там на канал связи какая-нибудь атака. Maybe attacking the communication channel. What От этого защищаться. То есть просто если это приложение, например, и вы генерируете is много точек, то как-то хэш потом the easiest option? And how do you protect about it? Do you generate a вот. И второй такой вопрос попроще тоже. cloud point or something else? Например, если мы The возьмем question is, бумажную модель или the other question is, if you replace a paper model or a silicon через проектор, например, на нее что-нибудь спроецируем, form, то как в таком then you take a не пробовали mannequin вот так вот. and project something using the projector. Да, мы пользуемся тем, что Okay, first question. отправляет образец на сервер. Ну, You- просто потому, что And we send the sample on the server just because the server на телефоне это не будет is, так can безопасно. И, как я run уже сказал, a better model. мы все-таки поставщики технологий, Second, как бы разработчик приложения должен озаботиться. we are a technology support, and the application Ну, то есть при малейших подозрениях должен запретить как бы developed процедуру. needs to По- avoid hacking. Манекен тема интересная. Мы почему-то Projecting on a mannequin is something we did not try. Thank you. We will, со своими требованиями мы шли к ней, но as we had a beta with their requirements. We were mainly working with them, but thank you. Если будет на приложении, то легче зареверс-инженерить модель и Well, it might be easier to reverse engineer the model. Yes, correct. Thank you for your presentation. Что можно Technical question. You said in the beginning that you can use RGB, you can use RGBD. Did you use the first thing or the second thing? мы использовали RGB, Did you use? потому что изначально задача We used the RGB just because the task was на широкий кейс. for broad Вот, то есть RGB usage. более дорогое железо и как бы меньше кто. RGB is a more expensive hardware. И, вероятно, RGBD даст большую защиту. Но, Maybe RGBD will give мое мнение, better protection, but this is enough. даст активный liveness, нежели RGBD. Спасибо большое за доклад. Вы сказали, Thank you for your presentation. что вы использовали сверточную нейронную сеть. Известно, что сверточные нейронные сети You подвержены said you use атак.
convolutional neural net, and it's vulnerable to a specific attack. How well protected is your net? Честно говоря, Patches or using something else? No, we did not к ней возвращаемся, обсуждаем. call those Но как бы мы не проводили that research. Такие исследования — это сложно, потому что физика, ты в диджитале можешь Well, добавить. it's hard. We made those research. You can add a pixel and the model will not Это очень сложные атаки. Есть ряд исследований, actually decide that it's a panther. не делали Last year, Stanford made a в реальной жизни, просто опять же потому что физика. Вот hoodie with patches. But when you add the physics, it doesn't work. When you make a photo, you have different light, different pixels. именно в физическом мире. That's a complicated attack. Где тоже делают вот эти Вот, adversarial ключевое футболки. статьи, и они не воспроизводятся. На этот счет есть, на всякие такие статьи, есть, короче, ответочка, что мы вот попробовали, ребят, и не работает. Даже Yeah, we tried it, but it doesn't work. футболки, одежду, чтобы большой брат вас не нашел, но вот это больше хайп, чем реальность. Просто я работаю как It's more of a hype than real. Well, I work with this topic. стенд, как раз где камера снимает человека в футболке, и вроде бы все работает. Между Слушай, это очень When the camera is shooting a person in a t-shirt, and it works. So between YOLO detectors of different versions, you can transfer that. работать. Но ну, еще из-за задержки. Давай, Maybe if you turn around, it stops working, but Нет, это Испран. У нас конференции проводятся Испрас Open. Вот на этих конференциях ISP run. Yeah, we do have a conference on that. Actually, please remember this person and come up with the questions. We'd like to collaborate with you on that. Спасибо. Yeah, happy to talk to you about it. Задающего вопрос. We have some question for another guy asking question. давай, хорошо. Быстрый вопрос. Yeah, I was the first. Okay. Fast question. Так, окей, я просто для трансляции повторю. Вот So I need to repeat the question for the webcast. Person said that anti-clap Очки и actually works well with the mask. And we need patches. Yeah. повтори вопрос только в микрофон. Да, спросили про то, тестируем ли мы нашу Can технологию. you repeat the question? Yes. The question was, did we test our technology with neon lamps, flickering lamp? Yes, we tested different lighting. Разряда там 50 люкс, 100 люкс, 500 тысяч. But we tried 50 lux, 100 lux, 500, 1000, Не сработает. but not different types of lighting. Да, Максим, спасибо за доклад. Подскажи, пожалуйста, какие вы используете алгоритмы активного пассивного лайфнесса в итоге? То есть, или What algorithms for active and passive liveness you use currently to pass high beta? Наша система работает только по пассивному лайфнесу, то есть у нас Our system only uses passive liveness. We are going into active. сверточные, ну, как бы, Those are convolutional neural nets. вот, то есть на основе каких-то, ну, условно, ресерчат более крупные компании, их придумывают, а мы уже инженерим поверх. Bigger companies develop those algorithms. да, лайфнесс, я так понимаю, оценка. This is texture-based liveness, right? Yeah, correct. Спасибо.
Спасибо большое всем задающим вопросы и спикеру. Спикеру надо выбрать Максим, два спасибо лучших. тебе большое. Thanks for the speaker. Thanks for the great presentation. Please choose the two best questions. Ты Не ты выбираешь лучшие задаешь. вопросы, которые тебя... You choose the best question. Сейчас я мысленно Давай. переберу. Мне Банная понравился кровь. вопрос вот оттуда. Два вопроса были. Вот, он, наверное, первый был, да. Так, I like the question from that part of the audience. I think it was the first. Я по вопросам запоминаю. какое лицо? На самом I деле, remember the faces, not the question. And the questions from Выдал. that Это уникальный доклад с инвентарем. is also nice. Thanks for the presentation, especially with the inventory. Yeah. If you want to come and touch, please come. Thank you. Не заканчиваем. We are not. The session is not over. Уже у нас тут рекламная пауза, давайте мы дадим возможность. Да, коллеги, если подтвержденный научный, я пиар-директор Intech если есть подтвержденная научная... I'm a PR director of Antec Lab. So if you have scientific reasons, if you're not competitors, we are happy to gather the group and show you the methodics and the cloud, the background, everything in our office. So if you didn't have enough time, there's Maxim's email, and you can come up to me, and we can invite you to our office for a demonstration. Thank you. Возможность.